Ну, заставку пропустил. Ебать. Вообще, поначалу я играл, когда вот... То, что мы там видим. I think I hear someone. Could be our Да, ну, deputy. слышь. Hey, over here. Здорово. Hey there. Здрасте. Agent Casey, right? Хуей Sheriff Baker себе. said you'd be coming by to take over the case. Опа. You're half right. Anderson? Ебать, на контрол. Saga Anderson. I'll be leading this case. На Seems you контрол already know инвентарь my partner, открывается. Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Брат, ну это же, блядь, I just figured that, типичная you know, разводка. Не лезь на такую хуйню, Вась. Не ведись, блядь. Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, Ну и еблище у down тебя, at crime родной. scene. He's not what Мне you кажется, call он the из sharpest axe in Британии. the shed. Чё? Я что-то вообще выпал, блядь. Свидетели, блядь, да, давай. Were there any witnesses? Где свидетели? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Baker took them back to town a while ago. А ну-ка, What can you tell us подожди. about the Что... crime scene? Ну-ка, что произошло? I was getting to that, Thornton. Угу. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know. Их Inside. выпотрошили. Давай посмотрим. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Через эту Just through the дырку. hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. They got it, Thornton. Это другой стрим, я обрывал его. Так. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so Бля, как far. персы двигаются, Make sure вообще I'm seeing the кайф. clues clearly. Подожди, вниз по склону, это туда? Туда нам надо? Прыгать умеешь? Ебать, уклонение. Слышите, здесь будут файтинги какие-то. I need to think through the facts Прения, of the кстати, case. убивает, ребят. Обитель разумов. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Талан Вейк второй. The facts are on the board. Очень сильно вот это напомнило мне сейчас этого... Вичизин, бля, или как он там? Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Как? Это ментальное, которое помогает Сеге изучать улики и делать выводы по поводу... Вообще разъеб, пацаны. Так, мы можем... Чё, блядь, подожди. Что там было написано, блядь? Детали убийств. Двух убитых видны синяки, связывали ремнями. Травмы в грудной клетке в 2018 году. Труп побывал в воде. И хуя себе, блядь. Это вот тот мужик, да, сначала? Нет, Это мне вот кажется, вот этот вот был. этот, вот картинки. Да, похоже. Обнаружено 2 недели назад. Причина раны грудной, надпись на теле не разобрать. Это вот спортсмен или охотник. Бля, брат, не ебу. Чё? Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Окей, блядь.
Погоди. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us. I don't want to slow you down. Are Так you thinking of что retiring? будь так добр. You know what happens to cops who say Тратенько. this is their last case. Real funny, Anderson. Вообще оборжаться. Чем выебывается? Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that. Ой, блядь. И управление, конечно... Как будто на джойстике надо играть. Что это? Что? 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 Рупик могучая, гора вдали. Это понятно. Гора вдали. Могучая кучка. А здесь есть вариативность какая-то? Fucking nature. Gives me a headache. Бля, если здесь есть вариативность, то это вообще sky. пизда. Есть вариативность? Кто-нибудь знает, есть ли здесь вариативность? Суки, блядь. Когда вы нужны, почему вы всегда Not a bad молчите? place to get murdered. If getting back Короче, to есть nature- городок, в котором происходит необъяснимая хуйня. И идет расследование. Нет Nature вариативности. is your thing. Damn. Ну ладно, а хуйня-то Should have brought an интересная. umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Первые 2 часа она скучная, да? Deputy Thornton, I Бля, take it. конченый, я тебя пристрелю в следующий раз, блядь. Дернешься Дернешься еще раз так, сука. Блять, нахуй так прыгать. Блядь, возьми эту штуку. Ладно. Ну, как видишь, я вот залетел и прохожу. You forgot the UFO cover-ups. Первая, она сильно старая. Let's just see this Ну, body, вот видишь, в чем shall ответ? we? А, 12-й год, ну не сильно старая. Я думал, типа, 1997 какой-нибудь. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, Да. procedures and stuff. Можно Thanks, как-то... Deputy. No talk. Блять. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Да. Does Ну this вот fit так the MO нормально. of the previous murders? Главное не оборачиваться. Бля, плюс бан, походу. И чё я Step должен one. сделать? Examine the corpse. Серьезно. Body Давай. is positioned on the table. А, ну вот так. Ritualistic. Открыли первое изображение, поместите его... Ебать. Чего собранных? Открывает список, чтобы... Лануэр? Нет, не играл. Another body turns Ты up just as проходил, we arrive по-моему, in да? town. Coincidence? Блять. А, подожди, старую такую игру. Старую проходил. Но я играл ее так, типа... Чё? После добавления на доске появится новая линия расследований. Окей. Ясно. Можно посмотреть, понятно. Ясно. Окей. Let go. Да, я понял, что я должен делать. Только почему я не могу... Погоди. Или... Найти улики. Ну, ебать. А я же понимаю, что она... А, все, я понял. Она не... Бля, подожди, она не может никак присесть, типа... Это же... Это не улика, это же следы, ебать. Что? Что я должен... Серьезно? Следы нас не интересуют, братишка? Что мы, блядь, ищем? The killer А, left the heart right next to the body. Incised stab wound. я понял. Chest cut open. Heart removed. Мальчики, ну я Bruising on the тоже... wrist from the cargo straps holding him down. Дорама.
Вась, ну, если надо, чпок. Почему ты не чпокаешься? Ты чпокни. Чё? А, блядь. Господи, немножко кринжовое управление. Heart removed from chest. Будет. Strapped by the wrist. Ну, вечером прям. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work Типа with. сейчас This часик-два map's full of хотя murders that бы we я know поиграю в эту духоту. И все будет. Что-то помешало. Чего? Родной, подожди, блядь. Знаете, жертве, а убийце. О ком? Об убийце. Почерк тот же, но убийцам что-то помешало. Возможно, в этот раз удастся обнаружить новые зацепки. Угу. Ясно, блядь. Who is our victim? Кто же жертва? Who killed Кто him? знает? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Много крови. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Так, и это мы сейчас должны... Все, я понял, в принципе, как это... Блять, это не к жертве, это к убийце. Ветка. Ветка не к убийце? К убийце. Footprints. Несколько indicating нападавших multiple оставили killers. после себя хаос. Убийство Quite the спланировано или party. произошло случайно. Но это they похоже plan на for the murder to культическое happen here? дерьмо какое-то. Ну вот нахуя культисты-культители тут? Someone left in a hurry. Ага. Knocked the tripod over. Что я должен здесь Was it еще for a обнаружить? camera? Ну вот. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Я уверен, на бутылках есть слюна. На будущее? Спасибо. Христос воскресе, блядь. Так. А чё у нас? Все по уликам, что ли? Опа, а что это такое? Это хуй-то. А там чё? Они же побежали, наверное, в эту сторону. Или могли туда уйти. Или туда уйти. Мне кажется, что я не туда куда-то, да, сейчас? Отпечатки еще. Факт, Вась. Ну тут пиздец, они в любую сторону могли пойти. Те туда они вряд ли пошли, да? Потому что здесь у нас что? Ага. Что это такое? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Нам нужен ордер. Так, ясно. Но это подозрительно, конечно. Ага, это вокруг. Хорошо, давай. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably Any trained idea to who the joke. victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Опачки. Ну, очевидно. Жертва опознана. И это все? А, нужно еще что-то узнать, да? Так, вы были знакомы. So you knew our victim? Рассказывай. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep Они end. вдвоем могли Got его the boot вальнуть, pretty quick по after сути. that. Я уверен, это они и сделали. Эти двое их и вальнули. Да ебать, ну я уже понял, куда. Зачем? Зачем мы Robert усложняем? Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Предумышленное, родной, предумышленное.
Его явно They хотели planned for the ебануть. murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Но это мы сейчас выясним. Мы сейчас пойдем по Profiling. пятам. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Чё? Agent Nightingale has been MIA for 13 years. А я должен был How выбрать. did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. He will not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ебанешься. The lake is connected to Nightingale somehow. А озеро... Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Давай. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just Жди. wait here. Мы побежали. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty... There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Почему? А. Я хотел, чтобы она взяла просто. Кейс. A page full of text on one side. Солнышко, я знаю, ты Not меня a слышишь. Я могу тебе Written with a скинуть... typewriter. Я могу тебе Old бабки school. скинуть, заказать продукт. Lines scratched out and edits Ну, added with a подойди pen. просто потом, когда будет. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found, terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Ага. Ну, тогда ладно. Нахуй вы в клуб пошли? Someone's Здравствуй. been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Он сам пришел, начал к ней подкатывать. А-а. Ну, прошли, think he прошли, came from окей. the Я lake. только сейчас решил его пройти. В But чем his tracks проблема? make no sense. Я не играл.
Чё? Слова складывают в послание, кто сделал? Да, потому что, ну, типа, зачем? Зачем, если вы потестите все для нас, для ПК Бояр, и мы потом просто поиграем с кайфом. Без лагов, без всей хуйни. Сам прыжок не начал подкатывать, и все, у нас конфликт возник. Блять, Вась, ну это ты же понимаешь, что это, ну... Это же страшная хуйня. We found a page in the woods. A story about these events. Ты же знаешь, что это Nightingale's никогда role in хорошо не this. заканчивается. I carry his words close to my chest now. Inside, О, ты можешь заяву, кстати, катануть. Слышь, катани заяву. you must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Нанесение тяжких телесных. Ебать, ты там можешь, кстати, если адвокат нормальный будет. Да не ты. Если адвокат нормальный будет, бабок нормально срезать. За моральный ущерб, за все там, если притянуть. Вообще. Не, не ты, невротик. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Нет, не похож на Комарова. Что? Нет, ну, Комаров знает, что у меня... Что это такое? Тихо. Че я? Перевести тело куда? Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Бля, я пропустил. Че он говорил там? В досье порыться надо или че? Здесь вроде ничего нового. Ну, все, стой. Надо помочь. 2 операции укола, ебать. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. Какие расходы, ебать, там челюсть, блядь, повисшая. Это нихуя, это знаешь, это не... Почему? Там не могли But what's прийти? the purpose? Дилан They're twisting Колб, events блядь, to это create their own бейсбол тебе narrative to ебашили do или че? what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? А, Witnesses to their design? легкая, что ли? All the above? It's all about control. Hey, Deciding you what made it happens back. to who. Good. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Чё? Thanks. Мы сейчас на Let's get the машине car, будем drive кататься? to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Чё? А, Let's try блядь, that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. как надо странно дверь Seems like a nice открывает. town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise. Джеромини. Deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Что там делает Can't fit the спецназ? clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Так, а нам куда дальше? Или я куда-то не туда пошел? Ты чё, блядь, долгий? Куда идти? Веди давай. А, спасибо.
Либо карту какую-нибудь дали бы. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. А, это перемещение просто. Я думал, блядь, будет что-то сейчас тут. I can't get that manuscript page out of my head. Ты I've там never seen заказываешь killer- уже? Ебать, пока звук нахуй опять. Reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Сейчас, мальчики, секундочку. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... Dear. I mean, our... You. Нам сюда же, да? Да? Блядь, I'm gonna не go сюда. check something out. Be Что? right back. А, блядь, вот сюда нам. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Так, должно быть Nice to meet you, шериф. Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Те How двое. many people besides the known victims go missing? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Ну, нормально. Nothing to stress about, okay? Нормально. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on Нормально, something. нормально. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. Они что-то нашли. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Да, да, она пиздит, она что-то нашла. Что это досье? Букеры. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed.
My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Но у меня, блядь, к ним вопросики. Про ожерелье эта сука ничего мне сказать не хочет, блядь. Слышь? So you found something there, right? A Чё, necklace these съебало? cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. И мы болтуна смотрели, но человек, ради которого мы его смотрели, уже сам посмотрел. Поэтому, в принципе, можно что-то еще посмотреть. Are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. Я не понял, у нее реально дочь утонула или нет? If you say so. Это что за хуйня была? Так, подожди. А это не досье? Нет, иди в жопу. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Чеболей? Не, мы не смотрели. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Uh-huh. 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 Ебать, пацаны, а мы тут надолго с вами. Тут, конечно, рот ебаться будет замес. Пу-пу-пу. Но здесь мы закончили. У нас теперь вот это. Все правильно? Все правильно. Зайчики, мальчики, мы здесь с вами... Я, сука, люблю детективы. Я сейчас... All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Да. Let's go. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing Курить with бросил. the cult of the Отлично. tree. Я тоже когда-нибудь брошу обязательно. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing.
We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Сейчас у тебя гости будут, если ты ебало свою не стянешь, блин. Yeah, real important guests. Dear Я в роль вжился, Always извините. draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Хватило? Hey, what do you know about that Huh? waitress from the diner? Rose? Ты Yeah, могла she's меня a bit of a попросить, space я бы case. скинул. Always has been. Ой, ну Why? все, ну What you do прекрати now? вот She это kept вот. saying that my daughter drowned. She even knew my name. Душнила It's all very мелкая. weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Так, отправиться в Hey, boss. процедурную. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. Пацаны, на I'd like вскрытие to take a идем. closer look as soon as possible. Lead the way, Сейчас будет Sheriff. что-то мощное. Ну не знаю, что говорят, ну душновато на самом деле, да. Anything you need? Если тебе такое не Let us know. вкатывает, то, We конечно, appreciate the да. support, Sheriff. Не знаю, я это как фильм смотрю. Типа интерактивный фильмец. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys Это don't have that прикольно, problem, though. кстати. Our only coroner rotates between a Нравится few other вам, не towns, and he's нравится, away this week. меня But you can handle вкатывает. this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. Ебать, ты весельчак, He's братишка. joking. Просто, блядь, Джингл Беллс, блядь. Твое второе имя, мать твою. Сука. Ой, ёбаный рот. Let's take a look at our patient. Ебать меня в сраку. I'll start with the external inspection before Вот так performing the стану. internal examination. С той стороны... What Нет, was the ну, cause of death? What other There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage Это игра, that? блядь, если что. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't Вкусняшка. add up. Aha. They did leave something inside his chest. Слази, блядь, посмотри. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Time to see what Nightingale's body can tell us. Причина смерти. Да хуй его Doesn't возит, make знает. sense. Чё? А я не могу больше получать на свой аккаунт в VGS. Chest wound is Нихуя. cause of death. Мне больше But не the corpse is дают. bloated. Water. There's definitely something in his chest. Представляешь? Did the killers leave it there? А чё раздают? У меня не ру сервер. Да, что-то как-то... А чё раздают-то? Какую? Ты можешь нормально сказать? Чё ты меня дуришь? Какую имбу там раздают? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them,
made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. Какую, блядь? I have them right here. Что? Worlds? Что ты написал? Outer Worlds? No, wait. Что произошло? Sheriff? Какого хуя произошло? Ебать, что происходит? Что нахуй произошло? Что происходит? What? Didn't see her. Что? Could not see into bright light. Газы, ебать меня в жопу. Иди нахуй. Старый, ты ебанулся? Чё происходит? No weapon. The page said to get into the light. Тик светов. Так, постарайтесь оставаться, чтобы враги вас не заметили. А, ебать. Не-не-не, а как? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Что достать? А как бежище восстанавливает часть здоровья, если вы покинете? Во время боя оно не станет... Gotta move. Now. Куда бежать? Она говорит, надо бежать. Я не понимаю, куда бежать. Подсказка говорит про свет. Я вообще нихуя не понял, что надо сделать. Я испугался. Я реально не... Сейчас опять эта кат-сцена будет, но я ее скипну сейчас. Старайтесь оставаться на свету. Окей, это я понял. Где мой ствол? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Чего? Она говорит, мой пистолет. Gotta move. И... А, ебать, класс. А куда бежать-то? Vanished. Чё, ебать? Народ, погнали нахуй!